Rikolibuwa riko fesa utoma na buye na watu wa shuto ngarda warona banabo sino hapa. Hello. La. Okay. Ai watu wa sanitiziwa, watu wa ambara zimaski arjene zwashimango mtembeli. Watu kawa jene bangonda wando no divana abo muyani hapa live rirote ndika live ka Facebook nditendora ndina bateveli banje bananda banabo banana bandi kwamba nabo sonda imwana hii aba jene tawandi kwamba na aba banga ori kaba delugise nda ba techeresi ba bomali rawart kori namuse nabuyeni bunji bona rabanao na watu di group ao ka conference call banara da warch kwamba nabo namuse zino do yanatoma na aba watu ngandi kulibuwa rekeri katipida chine roli bana thaba rekeri roli la zamata chitaba ari parisao uzobangasi ekitenda zori upariswa shu uba wabone ngori ndibone bosika litadzulu ne lichango kosi yanga ndiyatenda zori chimuna chimwe aona chitakona zichi kona ziya muteri nabone ngori kozira bachiyamba bari ebuku ya mulayo rine itongotiwa muno washu riyere kanye maseri na usiku uri nokoneta zibale yao ngazina la manza la mreno wa Yesu Kristo ndicho kulibuwa uri ezo tezina za kuita kati no chipinga rine riba kundi wa bakundi nga uri ruzura rinabone ndikiri ruzura kuzibona waza zilo ramru zino makono zote riya kono amba nabone ko Yehova ritaba ya chori kubashu kuzimwa washwira mukupela ngazina la manza la mreno Kristo aona chisambo na zeko rinabone ezo tindia de zoro tukateka zezo kona haraka kuna katina labone ufikala ngasa pili amen Rwanda kotanga nenzangu simba chikogonya kaputi vapiko vachira mali ariva bandere zanga vachikogonya ri kolibuwa utanganedziwa ndikutanganedza watu bote dzina ni la mrena washu ani aba Yesu Kristo na musima siari haya kitotama rotericho 5 film zimu ndikolibuwa watu bokubangana oba the group anga endela uri reri share film zimu na musindi doba ndechikotamo reri amba rothe hapa richiko amba ro sedzana na ditela mulalo rine bana uri ditela mulalo rine bame ndi zinji zina ratozikwama richikosumbedzisana uri mulalo ringa va hani nawo thoma rasedza mafungo ava achikoiteya kha vaisraele huna mafungo ava achikoiteya kha vaisraele nga tshifhinga tsha musi va tshikolumiwa nga dzinowa ri a zwiḓivha zori ri kha gaḓa ḽa khakhathi hei ine ra vha khayo ya COVID-19 mara hezwi zwithu zwi khou ṱoḓa rine vhaṅwe hetshiḽani tshifhinga musi vaisraele vha hafhaḽani vha tshi khou lumekanyiwa nga dzinowa hu na ipfhi ḽine ḽo vha hone ḽe ḽa ḓo bva ḽa ambiwa musi mushe zwithu zwo no tshinyala vaisraele vho no vha na lugungulo lunzhi uri mudzimu musi a tshi amba na mushe uri posa lubaḓa ho lufhasi hafho ndi koto fhira ngaho uri posa lubaḓa ho lufhasi hezwi musi wo posa lubaḓa ho lufhasi lu ḓo shanduka ṋowa ya musuku hei ṋowa ya musuku
iwe uidzhie uifhaele kha danda vhathu vhoṱhe vho no ḓo vha vho lumiwa nga hedzi nowa vha sedza hafhaḽa kha danda heḽiyani a vha nga ḓo fa. Zwino ndi khou nyaga u vha sumbedzisa mafhungo a uri zwa zwino ho bva mulevho wa uri vhathu kha vha sanitize, vhathu kha vha ambare dzi mask. Zwi amba zwori zwi kha riṋe vhaṋe uri ri vhe na vhutshilo, zwi kha riṋe vhaṋe uri ri vhe na mutakalo. Sanitizer na mask ndi mushonga washu muhulwane, ndi ṋowa yashu khulwane ine kha tshiimo hetshi tsha zwino ri khou tea u zwi shumisa. Arali ra ḓiwana ri siho kha mask, ra ḓiwana ri siho kha u sanitizer, zwi ḓo ri dzhiela matshilo ashu ngauri heyi ṋowa ino khou ri lumekanya ya COVID-19 i khou ṱoḓa ro sedza kha thanda ine ya vha yo fhaheliwa ṋowa ya musuku na ri khou sedza khayo ndi maski kha tshifhaṱuwo, ra dovha ra tiba mulomo na ningo, huṅwe na huṅwe na ravha ri khou sanitizer. Ndi hone hune nda ndi khou funa uri ne ri fhire ngaho, mara maipfi ane ri ḓo vha ri tshi khou amba ngaho namusi ndi a uri musi vha tshi ṱoḓa u tshila vho takala, ri ḓo ra wana ipfi ḽa mudzimu namusi kha bugu yashu ya vhakolosa ndima ndi ya vhuraru ri tshi ḓo i thoma hafhaḽa kha ndima na ṱhukhu ya 12 iri vhunga ri vhanangiwa nga mudzimu, vhunga ni vhanangiwa nga mudzimu, ni vhakhethwa, ni vhafunwa, ambarani ya dzimbilu tshilidzi na u vuḓa na u ḓiita vhaṱuku na u sa fhela mbilu. Ndi zwone zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa khou amba zwone hafha zwa uri musi ri vhanangiwa nga mudzimu ri vhakhethwa, ri vhafunwa, zwo ri fanelaho ndi u ambara dzimbilu tshilidzi, ra ḓiita vhaṱuku, ra vha na vhulenda, ra vha vhathu vha sa fheliho mbilu. Zwi amba uri vhathu vho no pfi vha ṋangiwa nga mudzimu ndi vhathu vho ṋangiwaho, vhathu vho ṋangiwaho nga mudzimu ndi vhathu vho ṋangiwaho kha vhathu vhanzhi. Hu na vhathu vho ṋangiwaho kha mudzimu nga mudzimu kha vhathu vhanzhi. Zwi amba uri hezwi musi ro no vha vhaṋangiwa ri na zwine ra khou tea u tshimbila ngazwo. Ri vhaṋangiwa nga mudzimu pfi ri fanela u zwi ḓivha zwori ri vhafunwa, tsho ri fanela ndi u vha na tshilidzi, ri khou tea u ambara dzimbilu tshilidzi ende ra vuḓa ra ḓiita vhaṱuku. Zwa vhukuma ndi zwa uri ri na vhathu vhane vho ṋangiwa, hou u ṋangiwa havho vha u dzhia hu zwiṅwe zwithu zwine vha tea kha musi u dzhiela vhaṅwe vhathu fhasi. Ro ṋangiwa lune ri fanela u vha na tshilidzi na vhaṅwe vhathu, ro ṋangiwa lune ri fanela u vha na u pfela na vhuṱungu, ro ṋangiwa lune ri fanela u vha na u thusana na vhaṅwe vhathu. Ipfi ḽa mudzimu ḽi sumbedza zwa uri ri tea u vha na vhulenda, ra si fhelelane mbilu. Vha ḓivha zwithu zwino tshinya rine uri ri songo vhuya ra vuwa ro ṱangana na mudzimu, tshiṅwe tshifhinga ndi u vha na mbilu ṱhukhu, tshiṅwe tshifhinga ndi u fhelela na dzimbilu, tshiṅwe tshifhinga ndi u sokou sedzela muṅwe muthu fhasi, ndi u tshi mu lavhelesa wa sokou vhona u tshi khou sokou vhona muṅwe muthu ane ndi wa fhasi nga maanḓa. Mara ipfi ḽa mudzimu ḽi sumbedza zwa ri khou tea u vha na mbilu tshilidzi, ri khou tea u vha na tshilidzi, ri khou tea u sa fhelela na mbilu. Ri khou tea uri hezwi musi muṅwe muthu ri tshi mu vhona ri mu ite murathu kha riṋe, muṅwe muthu ri tshi mu vhona ri mu ite mubebi kha riṋe, muṅwe muthu ri tshi mu vhona ri mu ite khonani kha riṋe. Zwi amba zwori a ri tei u amba uri muṅwe muthu arali a tshi khou ṱangana na khakhathi kana a tshi khou ṱangana na thaidzo ra vha ri tshi khou tou ima kule ra mu holedza ra ri zonyelisa, o vha tshi ri zwi ḓo fhelela gai. Ri a zwi ḓivha zwori vhunzhi ha vhathu ri a vha nazwo zwithu zwine ri a takalela muṅwe muthu a tshi vhaisala. Vhunzhi ha vhathu ri a vha na tshifhinga tshine musi zwithu zwi tshi khou itea kha muṅwe muthu o ṱangana na thaidzo ra tou imana nga kule ra nyago dovha ra vhona na zwo ri fhela gai, ra fhedza ri tshi bvisa na mafhungo ori ho tea hoyu muthu zwi sa mutshimbileli. Zwi amba zwori ri vha ri si tsha vha vhana vha mudzimu vho ṋangiwaho, vhathu vho ṋangiwaho. Ipfi ḽa mudzimu hezwiḽani kale ri tshi khou aluwa, vhathu vhane vha pfi vhana vha mudzimu ndi vhane vha tou fanana na Yesu na kutshilele na kutshimbilele. Yesu o vha a muṅwe muthu we a vha a tshi pfela nga maanḓa vhuṱungu. Ndi ngazwo nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha hezwi musi vhafunziwa vhawe vha tshi khou mu holedza, hu na muṅwe mufumakadzi we a ḓa a tshi ḓa khaye a swika a gwadama a mona milenzhe ya Yesu, a mona milenzhe ya Yesu, vha vhuya vha zwi kwatela vha ri uyu muthu zwi itelani ngauri hoyu muthu mani ndi muvhi nga maanḓa. Mara Yesu mafhungo a bvisa o sumbedza u takalela houḽa muthu uri hezwi zwithu zwine hoyu muthu a khou zwi ita ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa. Mara rine musi ri tshi o ita zwithu ri vha ri sa thomi ra ḓisedza rine vhane, vhunga na vhaṅwe vha vhaapostoli vhe vha si ḓisedze vho wana muṅwe vhafumakadzi vha tshi ri u khou ita vhupongo vha mu dzhia vha mu isa kha Yesu. Mara u sumbedza zwori na rine ri na zwinzhi zwine ra nga vha ri tshi khakha phanḓa ha mudzimu.
hechilali chipinga chehavala vathu vachisvika kha yesu na ula mufumakadzi vosvika vamba zori ho muthu romuwana achikoita vupongwe iwe nga mulayo wamba zori arali huna muthu ene akhoita zwivhi zwingaho sa vupongwe kana zwivhi zwingaho hezwi ho mufumakadzi ava khoita ndi khwine ova achiho muthu achitokandiwa a vhulaiwa uri yesu ane a vhona a sina mulandu kha uvhe ene no thoma u mukanda hafho fhethu ri kwamba nga vafunziwa ve vava va chichimbila na yesu ri kwamba nga vafunziwa ve vava va chinga yesu ene mune uri yesu achikwatamela phasi achivusa tho awada husina na muthu na muthihi vathu vothe vo balangana mara ezwo zwi ri vhudza uri mini zwi amba uri na rine hezwi musi ri tshi khou haṱula vhaṅwe kana ri tshi khou sedza vhaṅwe kana ri tshi khou sema vhaṅwe kana ri tshi khou amba vhaṅwe nga zwiṅwevho na rine vhane kha ri thome ri ḓisedze uri ro ima kha position ifhio ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri ni ngeno takula naho ni khathutshelane arali muṅwe ana tshine a sola muṅwe ngatsho vhunga kristo o ni khathutshelavo na ini ni ralo iri ri songo solana ni huna hezwi zwe nda vha ndi tshi khou zwi amba zwa u solana huna u solana hune vha wana vhathu vho dzula vha tshi khou sola vha tshi khou amba muṅwe uri houḽani mani ha tshili zwone houḽani mani u tshilisa so ipfhi ḽa mudzimu ḽi sumbedza uri ni khathutshelane arali huna tshine vhone vha khou sola kha nṋe zwavhuḓi ndi zwa uri vhone kha vha ḓe kha nṋe vha ḓe vha mbudze uri vho muhali hayi hafho mane ri khou vhona uri a vha khou tshimbila zwavhuḓi ro vha ri tshi khou vhona unga arali hezwi vha zwi tshimbidzisa so vha ḓo vhona zwithu zwi tshimbila zwavhuḓi mara u fhirisa uri ri to sola ro dzula nga tshashu ngori ri na vhatendi vhane na vhone vhane nga tshavho vha ya sola ri na vhatendi vha u sola ri na vakreste vhane vha ya sola vha balelwa u ḓo vhudza muthu tshithu uri hayi mani vho muhali mara hafho a vha khou tshimbila zwone ndi ngani vha sa tshimbili hezwo zwithu zwi fhedza zwi tshi solisa dzina ḽa mudzimu ngauri vhunzhi ha vhathu ri tshi sola ri sola na vhathu vhane a vha dzheni kereke kana a vho ngo ṱanganedza yesu kristo sa mutshidzi zwi ita uri ri vhe magethe a u valela vhaṅwe uri na musi vha tshi humbula u ḓa gerekeni vha pfe vha sa funi ngauri vha zwi dzhia uri zwi amba uri hezwi zwithu zwa gereke a zwi tu vhathu zwa vhuṱhogwa ngauri havha vhathu vha fana na rine vha vhone vhane vha dovha vha solana kha 16 iri mini fhungo ḽa kristo ḽi fhaṱele kha inwi lwo tou pfumisa ndi zwone zwino khou ṱoḓea uri fhungo ḽa kristo ri dzule ri ime nga fhungo ḽa kristo ḽi fhaṱele kha rine lwo tou pfumisa ende ḽi ri eletshedze vhuṱali nga vhuṱali ndi uri ḽi ri eletshedze nga vhuṱali hoṱhe arali ra dzula ri kha fhungo ḽa kristo a huna tshiṅwe tshithu tshine tsha nga ri fhandekanya na lufuno lwa mudzimu mara arali ra vha ri sa dzuli kha lufuno lwa mudzimu kha ri zwi ḓivhe zwa uri ndi zwinzhi zwine ra nga ṱangana na zwa ri fhandekanya na lufuno lwa mudzimu vhaṅwe vha ya vha na u laṱa fulufhelo vha bva vha litsha vha bva nḓilani ya mudzimu vha si tsha tshimbila ngayo ndi na dzi risetshe dze nda dzi ita ndi tshi khou risetsha mafhungo a uri ri dzule ro takala ndi tshini tshine tsha nga ita uri roṱhe ri wanele ro dzula ro takala ndi tenda zwori na luambo lune nda nga lu shumisa musi ro risetsha haya mafhungo a uri ri nga takala nga nḓila ḓe ra tshilisa hani ndi khou ṱoḓa u shumisa luambo lolu lwashu lune tshiṅwe tshifhinga ri ḓiri ndi lwa vhasili mara ndi lwashu na lwone ngori ri ma Afrika Tshipembe vhana vha mudzimu haleluya ndo vha ndi tshi ri zwine nda ḓo vha ndi tshi khou tou zwi amba fhasa research ye nda i ita ndi tshi khou sedza mafhungo a uri kha bugu ya 37 verse 3 ipfhi ḽa mudzimu ḽi sumbedza uri fhulufhedza yehova u ite zwivhuya ndi hone shango ḽi tshi ḓo vha hayani ha u ḽo lala zwi amba uri ri vhe na mulalo uri ri dzule kha shango ro takala tshine tsha khou ṱoḓea kha rine ndi u fhulufhedza yehova ndi u themba yehova arali ra dzula ro themba yehova ra ita zwivhuya ndi u fhulufhela yehova ndi u themba mudzimu ra ita zwivhuya ndi hone hafha kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ri tshi ḓo tshila ḽo lala ndi hone hafha kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ḽi tshi ḓo vha hayani hashu ra shuma ri na mulalo zwino ndi khou ṱoḓa vha sumbedza zwo uri bivhili ndi tshone tshithu tshine tsha nga ri advaisa na u ri thusa uri na u ri thusa uri mulalo ri nga u wanisa hani guy the bible is a place many people turn when looking for advice guidance and instruction on how to live life
ndi zwithu zwine bivhili i nga ri thusa uri i nga ri gaida uri ri ḓiwana ri tshi khou tshila ri nga itisa hani. It contains many verses to provide wisdom and bring comfort in difficult times. There are also many verses about happiness to help guide to a happy life. There is a difference. The difference between joy and happiness. Huna utakala no vha na mulalo, huna phambano kha utakala no vha na mulalo. Vhone vha nga ḓi takala huna zwine vhone vha khou takalela zwone nga tshetsho tshifhinga. Vha takala ngauri kha musi vhone hangeni mushumoni vhone vho takuliwa kana hangeni mushumoni vhone tshelede yavho yo engedziwa vha songo zwi lavhelela vhone vha vho hola tshelede yavhuḓi. Vha takala ndi utakala mara a zwi ambi uri utakala zwi a ita uri vhone vha vhe na mulalo. Vha takala mara havha huna zwiṅwe zwithu zwine vhone zwi sa khou vha fha mulalo. You may notice the Bible often uses the word joy instead of happiness. Finding happiness in the Bible is not easy, and that is because the Bible is interested in making people happy. Instead, the Bible focuses. Vhaṅwe vhathu vha na tshelede yoṱhe, vha na tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha vha natsho mara a vha na mulalo. Vhaṅwe vhathu vha na tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vha natsho mara a vha na mulalo, just because ngauri havha vhathu a vha ho tsini na ipfhi ḽa mudzimu. Zwithu zwine zwa nga ita uri ri vhe na mulalo ri nga vha tsini na ipfhi ḽa mudzimu. Hezwo zwithu nda ngo zwi amba zwi na phambano zwi huvhili zwi uralo. Vhaṅwe vhathu a vha na tshelede vha lala vha songo ḽa kana vho sevha nga mukusule kana vho sevha nga ṱamaṱisi mara vha na mulalo muṱani wavho, vha na mulalo na mudzimu. Ngauri zwine zwa khou ṱoḓea ndi zwa uri riṋe ri vhe na mulalo na mudzimu. Zwine zwa nga ri ita uri riṋe ri tshile ro takala ri tshile ro takala kana ri na mulalo ndi uri ri thome ri vhe na mulalo na mudzimu. Tshiṅwe hafhu kha ri vhe na mulalo na vhathu vhane ra tshila navho. Ri fanela u vha na mulalo na vhathu vhane ra tshila navho, and that is because the Bible is not interested in making people happy. Instead, the Bible focuses on joy. These two words are often used interchangeable, but they aren't the same. Describe the difference between joy and happiness as this. Joy is more consistent and is cultivated internally. It comes when make peace with you why you are and how you are. Hanepo nga tshetsho tshifhinga hanepo hune vha vha hone ungavha uphathini umunyanyani obviously hafho fhethu vha ḓovha vho takala nga maanḓa vho ḓiphina. Vhone vha nga bva hayani vha na problem kana vha bva hanefho hune vhone vha bva vha hone nga tshetsho tshifhinga vha na thaidzo. Ezwo zwa ita uri mini? Zwa ita uri vha tshi swika hangeni hune vhone vha ḓovha vha hone vha pfe vha na mulalo nga maanḓa, vha pfe vha na mulalo nga maanḓa, vho hangwa hezwiḽa zwe vhone vha bva vha zwi sia hangeni mahayani. Haleluya. Mara vha ḓo ri hezwi musi vha tshi swika hayani heiḽa thaidzo kha vhone ya dovha ya vhuya ngauri vhone vha tshi ṱuwa vha tshi ya hangeini vho sia problem yavho i hone hayani. Zwi amba zwori uri vhone vha vhe na mulalo wa tshoṱhe tsha u thoma kha vhathu vha ṱoḓe mudzimu vha vhe na Yesu. Cha u thoma vhone kha vha ṱoḓe mudzimu. What the Bible tells us when you study Bible verses about happiness, a few things stand out. First, we can have inner happiness even when we are in difficult situation. Ri nga vha na mulalo wanga ngomu ra vha nawo mulalo naho ri kha dzinyimelo dzo fhambananaho, tshiṅwe tshifhinga vhone vha nga vha kha nyimelo ya vhulwadze mara naho vha kha vhulwadze honovho vhone vha ḓivha vha na mutakalo ngauri vhone vha na mudzimu. Arali vhone vha vha na mudzimu hu nga vha na nyimelo dzine dza nga ḓa nga nḓila dzo fhambananaho mara izwo a zwi iti uri vhone zwi vha fhandekanye no vha na mulalo na mudzimu wavho ngauri pfhi ḽa mudzimu ḽi ri sumbedza zwa uri zwikukhuliso a zwi nga kutindisiwi nga tshithu u ḓa vhukati hashu. Nahone khombo a na tshikukhuliso tsha ḓo ḓa ngayo. Kha bugu ya Vharoma kha 5 iri a ri zwi izwo fhedzi ri zwi wana uri kha maṱhupho ri tshi zwiḓivha zwa uri maṱhupho a ḓisa dakalo ḽone ḽa tsa u konḓela ngauri u konḓela a u ṱhavhisi dzithoni ngauri lufuno lwa mudzimu lwo lwa tevhutshela dzimbiluni dzashu nga muya mukhetho awe ra newa. Ndi khou ṱoḓa vha sumbedzisa zwori ri nga dzula ri vhathu vhane vha vha na mulalo tshifhinga tshoṱhe mara zwi khou ṱoḓa nne na vhone ri tshiya mudzimuni, zwi khou ṱoḓa nne na vhone ri tshi sendela ra vha kha mudzimu ngauri ri songo hangwa zwo ri na mbava ine ya dzulela uri tshela tshifhinga tshoṱhe. Ri songo hangwa mbava i hone Sathani. Satan. In John chapter 10 verse 10, Jesus said, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ahuna zwe adela Satani. Mbava i tshi ḓa muḓini yo ḓela u tswa u shidzha na u vhulaha.
zviamba zvari Satani angarichera mularo mara Yesu uri I have come that they may have a life and have it to the full. We are not meant to merely make it through life. We are supposed to live a life to the fullest. What does that look like? It is happy and joyful. We are not supposed to simply be alive in the sense that our head is beating. Asimapungori ringatotakalela pezuri talanga rikadichira rikadifema mbilu yashu ikadiro rikadikoroda uvana mulalo na mzimu ngauri udiwana mbilu yavo vone ichikadirwa mamlopa achikadibomba zvichikochimbila zvavudi hauna vatu vene zvithu zvikochimbila zvavudi mara avakhori chithu nga mzimu hauna vatu vane zvithu azvikochimbila zvavudi avakhori chithu nga mzimu zvikotoda uri vone vathome vagonye ofisini ya nṱha vadzudzanye mafhungo avo na Yesu hezwi musi arali vone vogonya ofisini ya nṱha vadzudzanye mafhungo avo na Yesu hezwi mbilu yavo ichikorwa zwavhuḓi malofha achiko rina vhathu vane ngozwi zwikokonḓa badi kha vhutshilo nduri vuvotoluvheledziwa mani vuvotothiviwa fhaḽa na fhaḽa uri zwi kone u tshilea mara na vhathu vhane vha khou tshila zwavhuḓi vha sina na dzibanditshi dzine vhutshilo vha khou to vhubanditsha mara vha fhedza vha sa ri tshithu nga mudzimu ndi mini tshine vhone vha khou isa kha mudzimu vha tshi khou livhuwa vhutshilo vhone vhone vha khou vhuwana ndi mini tshine vhone vha khou ya kha mudzimu vha tshi khou livhuwa muya we mudzimu vha vha fha wone u ṋaṋela musi vhaṅwe vha kha ḓi u fema ndi mini tshine vhone vha khou livhuwa kha mudzimu tshe miṅwahani ya murahu hangei vhone vha pulana uri nga ṅwaha wa 2020 ndi khou nyanga u swikelela zwifhio mara vhone vha fhedza vho zwi swikelela ndi mini tshine vhone vha khou ita uri vha livhuwe mudzimu kha hezwo we are supposed to have life that we enjoy ri fanela u vha na vhutshilo vhune vhuya ri takadza kha vhutshilo hashu a huna na muthu na muthihi ene anga takalela u tshila kha vhutshilo vhuno tshifhinga tshoṱhe vhune vhuya vhavha roṱhe nne na vhone ri khou nyanga u tshila ro takala ri na mulalo zwi amba zwori uri ri tshile ro takala ri na mulalo zwi khou ṱoḓa mudzimu uri ri tshile ro takala zwi khou ṱoḓa mudzimu na thabelo ine ra vha ri tshi khou rabela ri tshi khou humbela mudzimu uri mudzimu sa musi vhone vha na vhutshilo he vhone vha ri fha hone ri khou humbela uri kha vhutshilo honoho ri khou humbela uri vhone vha ri thusedze what the Bible says in 2 Corinthians chapter 6 verse 10 our hearts ache but we always have joy we are poor but we give spiritual riches to others we own nothing and yet we have everything and really vadiva mbilu zashu dzikhadirwa zwavhuḓi mara ri na mutakalo ri zwisiwana a ri na tshashu mara muyani ro pfuma ri khou thusa na vhaṅwe muyani nga lupfumo lune ra vha nalo lwe mudzimu vha ri fha lwone own nothing and yet we have everything ahuna tshine ra khou tshi owna a ri na mabindu ane ra vha nao a ri na dzibusiness dzine ra vha nao a ri na tshithu tshine ra vha natsho mara hu na zwine ra khou zwi owna ri khou owna mini muya wa mudzimu une wa vha hone nga ngomu mbiluni dzashu une hoyo muya wa mudzimu une wa vha hone nga ngomu mbiluni dzashu hezwi musi ri tshi khou owna ri tshi khou sa zwe zwine ra khou ita ri tshi khou amba ri vha ri tshi khou thusana vhaṅwe ri vha ri tshi khou bvisa vhaṅwe huṅwe fhethu ra vha isa huṅwe fhethu vhone vha sina tshithu tshine vha vha natsho tshine khamusi muṅwe muthu a ri a tshi vha sedza a pfha a tshi vha ṱhonipha ngauri a ri tshileli u ṱhoniphiwa rine ri kha heḽi shango zwine ni ra tshilela zwone ri vha ri khou tshila uri mimuya yashu nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha hezwi musi ri tshi wanala ro ṱuwa mimuya yashu iyo vha na vhutshilo vhu sa fheli paradise yene ra i fulufhedzisiwa ri kone ri yo i dzhena ndi ngazwo hola munna o no pfi Nikodemasi o ṱuwa a gonya a ya kha Yesu o vha a tshi pfa zwo ri hu na zwiṅwe na zwiṅwe ende u zwoṱhe zwine vhathu nga nḓila ine vha mu ṱhonipha ngayo ndi khou ṱoḓa vha sumbedza zwo ri u vha tshiṅwe tshithu kha shango a zwi ambi u vhona muvhuso wa mudzimu u vha tshiṅwe tshithu kha shango a zwi ambi u vha ṅwana wa mudzimu mara zwi ṱoḓa vhone vha nga vha tshiṅwe tshithu kha shango mara vha fanela u sendela vha vha tsini na mudzimu u itela zwo ri hezwo zwithu zwavho zwine vhone vha vha zwone vha kone u ṱhoniphiwa nga khazwo zwine zwa nga ita uri zwi si vha ṱhoniphise ndi zwa musi vhone vha ṅwana wa mudzimu ane mudzimu o vha fha mikovhe yeneyo a vha kovhela vha vha na zwezwo zwine vhone vha vha nazwo mara fhedzi vha si vhe na tshifhinga tshine vha kona u vha vha tshi khou amba na mudzimu vha tshi khou livhuwa kana vha tshi khou ita mini mara zwino na musi pfila na musi ni ri vhudza uri mini rine ra vha vhanangiwa nga mudzimu
kha ri ambare dzimbilu tshilidzi honeha kha ri vude kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ri songo nyadzisa ipfhi ḽa mudzimu kha ri vude kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo kha ri ambare dzimbilu tshilidzi ri ḓiṱukufhadze ḽi ri pfhi ḽa mudzimu na u ḓiita na u vuda na u ḓiita vhaṱuku honeha mulalo wa mudzimu u fhira u ṱalukanya hoṱhe kha u vhe hone dzimbiluni dzashu tsha u thoma vhone kha vha vhe na mulalo na mudzimu ngauri arali vhone vha sa vha na mulalo na mudzimu vha ḓo sokou tshila nga vhone vhaṋe mudzimu a vha tendi u tshila fhethu hune rine ra khou tshila ri si na mulalo mudzimu a vha tshili fhethu hu si na mulalo vha khou ṱoḓa rine ri tshi thoma ra sendela tsini navho ra vha na mulalo navho. Does God want us to be happy? Yes, God must definitely want us to be happy. In Psalm 37 verse 4, you can read, take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. And Psalm 126 chapter 2 says, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. In fact, God tells us to be happy more times in scripture than any other command. Think about that command such: rejoice, be of good cheer, do not be afraid, give thanks. These are all different ways of God telling us to be happy. Ndila dzopambana naho dzine mudzimu vha khou ri vhudza uri kha ri nange u dzula ro takala milomo yashu kha i dzule tshifhinga tshoṱhe i tshi khou imba dzinyimbo dza u khoḓa na u renda mudzimu dzindimi dzashu tshifhinga tshoṱhe zwine zwa bva milomoni yashu kha zwi vhe zwa u khoḓisa mudzimu nduri hezwi musi ri tshi bvisa mafhungo ashu ane ra vha ri khou a amba ipfhi ḽe nda vha ndi tshi khou ḽi pfha na musi matsheloni hu ambiwa zwo pfhi kha ri pfe mara ri songo ṱavhanya u fhindula ra dinalea ri na vhatendi vhane ndimi dzavho a dzi teledzi u amba zwori na vha nḓivhi zwavhuḓi ndi ḓo vula vhutendi nṋe vha khou zwi pfa zwori vhone vha khou ḓi dzhiela mulalo une wa vha nawo vha khou zwi pfa vhari vha ḓo vula vhutendi hape vha vhuya vha amba uri nṋe a vha nḓivhi zwavhuḓi wa mutendi ya zwi amba uri mini ndi ḓo vula vhutendi henda vha khou ḓi dzhiela mulalo vha vhuya vha amba hezwo mudzimu vha dzhia mulalo une vhone vha vha nawo mudzimu vha dzhiela mulalo ngauri vhone vha khou nanga u dzhieliwa mulalo nga mudzimu immediately vhone vha tshi tou vula vhutendi mudzimu vho dzhia mulalo ndi ḓa vha vulela hei zwiambaro zwa kereke nne nda ima hafhaḽa nda vha vhea hafhaḽa mudavhidi henda vha khou ḓi khakhela zwithu zwine zwa nga ita uri vhone vha dzule na mulalo kha vha nange u dzula vho takala kana ndi kha nyimelo fhio ndi kha nyimelo yo ḓaho yo tou ita hani vhone kha vha nange u dzula vho takala nne namusi ndo imapo namusi ndo imapo mulovha ndo vha ndi khou vhulunga ṅwana akho simu wanga we a tou dzhenelwa a thunthwa nga tshigini mara ndi khou nanga u ima nda imela ipfhi ḽa mudzimu ndi khou nanga u ima nda ri naho zwo ralo ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri ndi tshini tshine tsha nga ndi pandekanya na lufuno lwa mudzimu i nga vha nḓala i nga vha tsiku hu nga vha mini huna na tshithihi tshine tsha tea uri pandekanya na lufuno lwa mudzimu ngauri lufuno lwa mudzimu ndi lune ra khou ṱoḓa lwone hu nga ḓa nyimelo dzo ḓaho dza ima nga nḓila yo itisaho hani mara a ri tei u tenda u netisiwa nga hezwo. The Bible tells us that only sources of true joy and happiness is in God. Zwoṱhe dzi sources dzoṱhe dzine dza nga ita uri rine ri vhe na mutakalo wa vhukuma na mulalo wa vhukuma zwi kha mudzimu a zwiho kha mungana wavho vhone a zwiho kha khonani yavho vhone a zwiho kha ane vha shuma naye kana kha mushumo wavho zwi kha mudzimu ngauri naho vhone vha tshi khou shuma vha tshi khou ita zwoṱhe zwine vhone vha pfha uri ndi zwone zwino vha takadza mara vha si na mudzimu vhone vha ḓo pfha nga vha na mulalo nga maanḓa vha si nawo. Our obedience to God brings true happiness. Putting him above us is where happiness is found. Jesus stated in the popular Bible verse of Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord you God with all your heart. Funa mudzimu nga mbilu yau yoṱhe na nga u ṱalukanya hau hoṱhe. Ndi zwone zwithu zwine ra khou tea u rangisa zwone phanḓa hezwo. Funa mudzimu nga mbilu yau yoṱhe na nga u ṱalukanya hau hoṱhe. And who better to lead by example than God in the ultimate sacrifice Bible verses on love. For God so loved the world that he gave us
one and only son mutipedzi mwana we abebiwa ayete amunekedza uri ade afarene na vona nona vandi chikori vana va mudzimu kha ri ro ita zwine mudzimu afuna zwone. Philippians 4 verse 8 gives us a clear direction in how we should think positively. Final brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Besides zvitu ngari unaso zvinaranga zvumbula zvavasaritsipeti ndova ndichikufunana navo nerichopedza haya mapungo nga hendila ya uri mudzimu vayarifuna yesu musi mudzimu vachirifuna ngatorali rina nyimero hino rava nayo ya covid-19 karifungelele udzula ridzitabhelo nechipinga chodzo ngauri richirabelela na vana vashu zvikoloni richirabelela na vadeledzi vashu vane vava na vana vashu zvikoloni richirabelela nani ngeyo hune hapfi ndi zvivilelani rivudza mudzimu mapungo mudzimu vone vane ndi vone vane vadouwisa linowa lavo valilala musuku lapaeriwa pala rote rava na vutshilo huseve na muthina rine ane akholozwa nga kha vutshilo ndova ndichidotama rothe apa richoita thabelo riliwa mudzimu ndikolibwa vatendi vothe vera vari navo muyani apa mudzimu kha vatone avaitenga vuthu avashudupadze ngauri bhukuni ya Yeremiya huna zvinji zvine rakopfonga rokhaelwa ngazvo. Bhukuni ya Yeremiya 30 verse 17 says, I will restore your health and heal your wounds, declares the Lord. Uralo yeso ndidovuyedzedza vutshilo havo iwe ndadova ndapodza na zvilonda zvine veiwena vanazvo kana ndipodza malwadze ane veiwena khotangana nawo zvikotoda richivudza mudzimu henyimelo ikotoda mudzimu vone vanhu ndova ndichidotama rothe richoita thabhelo raliwa mudzimu khari rabe zina ni la manda la murena yesu mudzimu washu vone varingeta dulu baba masiyari aya ndidapanda chifoto chavo lichirikotsi yanga vhamba na rine nanga khaipfila vone mudzimu washu vachikorisumbedza nga uva na mulalo riya zwidiva zori shango lothe zvino apa ari na mulalo rothe rodzula rochuwa dada chiguru hechi chine chava hone kha shango chiguru hechi chine chava hone cha vulwadza covid-19 chine chakopedza vathu mudzimu washu rova richitama baba nawo zorali shango liri kha ndado nawo zorali murena rothe rochuwa mudzimu washu rova richiri kha varipe mulalo ngauri mulalo randalama riko rabhela mulalo richihumbela uchibva kavona zvesvi zvothe zvashango heli zvingasiripe mulalo ngandelo rine risendele panda chifoto chavone rigwadame rititukupadze riloshebwa nemudzimu richiliwa khanyimelo imwe nemwe neratangana nawo ngauri vone vorifurupedzisa ipfini lavo zvauri musine richivavhidzelela vone vamudzimu ane ripfa vamudzimu vane vadzosendela tsini na rine chipinga chavo iko rabhelela vothe murena vane vava zvino vokwarantiwaho vovhalelwaho hanepo hevavhalelwaho neaneyo madhuva murena ndova ndichiri vothe vovanelwa vachikotestiwa mudzimu valitadhulu volindelaho uvona uri mvelelo dzavo dziri mini ndova ndichiri murena nga dzina la yesu mudzimu washu hanepo ne vavaoneka vevafare vava valitadhulu dzitoo dzavo vadzitakuse dzisedze nthangeyo khavona mudzimu washu huitira zvauri musi mvelelo dzichibva dzichivuya dzote dziwane dzichivhidzelela negative murena ndikati rabhelana namusi ndichiumbela uri murena aringodigedha arikodiphina vava valitadhulu udiwana richikorara ipfi lavo nga utorali mudzimu washu ndi vanji vane ipfi lavona liko vatahela zvino avokholiwana baba nganepa hanyimelo heyi ya uvhaliwa adzichumelo baba ndova ndichikorabhela ndichiri murena valitadhulu huna vanji vane radova luza nga nyimelo heyi mudzimu washu kha vaite chithu rikonowana ndira mudzimu washu yauri nga dhuva heli lina ndowelo ya ukuvanganya chitangana richiranda vona mudzimu rirothe vamba mungavone vamba ipfini lavo zvauri nisiyango uya nchikuvanganya nduni ya mulanga nduni ya khumbudzo baba valitadhulu rikotama chimo chichivela ngonani reritangana rikuvangane nduni ya mulanga nduni ya khumbudzo murena ndiyarabhela ndichirabhela na vari mishumoni zvino mudzimu wanga ati hangwi urabhelela na vothe vane udzula uchambiwa nga upela mishumo havo mudzimu washu kavavatsireledze na mishumo yavo mudzimu washu kavavatsireledze na mishumo yavo vone kavazviite vaite dhembe ngauri vane vamudzimu wa madhembe chipinga chote vashandukise nyimelo heyi ya ikonomini yakodzero uwa ichikotodopedzela vana vavo mishumo yevone mishumo vavaneya ngakhaipfila vone vambori asashumi navo lasokola nahone mumwe na mumwe dola chabhiko lawo murena aritamuvona vana vo vachipengelwa nga mushumo vone kavajenerele mudzimu washu ngachavukoma ngauri vone vamudzimu wasambolinga chithu andalama ndiyavarabhela ndichiri kha vave na muthechelesi
ula na mtalele ula na ula mudzimu washu vavelaye vamutonde vamulinde mudzimu alitatu ubva zvino usikalinela lini vamutsireledze na kadada ili na Yesu Kristo mudzimu washu valivuwa. Amen and amen.